Hi everybody. Today I have two very special patients with me. This is Mitun and this is Tarun. Both of these guys are my brothers and they've recently undergone the Smile Pro laser vision correction here with us at Uma Eye Clinic. Both of them had myopia and myopic astigmatism, which means they have minus power. So without their glasses, they cannot carry on with their normal day-to-day activities. They can't see at far, they can't drive. When they're going to college, they can't see the blackboard without the glasses. So they're basically incapacitated without a glass. So first we're going to hear about their experience and how it was and how their recovery to the normal activity was after doing the Smile Pro laser vision correction. So first we're going to hear from Mitun. So can you tell us about your experience with Smile Pro? Yeah, no, sure. I'm a college student. Now, every day after be going to college and everything. And in college, especially summer time, it's very sweaty. Classes have AC, but then still நம்ம canteen போகும்போது glasses sweaty in the nose part I get dark patches here because of wearing glasses. So because of that, and then sweat ஆகும்போது அந்த glasses on the அந்த lens whenever I keep wiping it and the glass scratch ஆகும். So my glass had scratch அதுவும் இல்லாம இப்போ என்கிட்ட கிளாஸ் இல்லை அப்படின்னா நான் இப்போ கிளாஸில் என்னோட பேக்கில் வச்சுட்டு போயிட்டேன்னா ஸோ when I see someone in the canteen அவங்க வந்துட்டு ஹாய்ன்னு சொல்லி ஒரு தூரத்துலேருந்து கை காட்டுவாங்க. But then I won't be able to see their face and நான் சில டைம் I won't wave back at them because thinking எனக்கு அந்த பர்சனை தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு. But then they'll be என்னடா கை காமிச்சேன் you don't even wave back. So I'll have to explain them that I didn't have my glasses on. நான் இந்த ஸ்போர்ட்ஸில் ஃபேஷன்லலாம் இருக்கும்போது வந்து I couldn't do it without wearing specs எல்லாம் பண்ண முடியாது. எனக்கு வந்து அந்த ஒரு சிச்சுவேஷனில் I can't be wearing my specs and then it was getting really sweaty for me. And அப்போதான் I was okay, this has to get over. என்னால் வந்துட்டு I didn't like my look as well wearing specs. So I felt more confident without my specs நால. So I was okay, my brother did the surgery. So I was okay, இது எப்படின்னு சொன்னா nothing, just go to the clinic and nothing ஈஸியாக முடிஞ்சிடும்னு சொன்னா. Okay fine. Then I went to the clinic. அவங்க the best part was they actually அவங்க என்ன எனக்கு பண்ண போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி ஒரு வீடியோ விஷுவலாக காமிச்சாங்க. இதுதான் உங்களுக்கு நடக்க போகுது சார், இந்த மாதிரி தான் சர்ஜரி போகுதுன்னு சொல்லி காமிச்சிட்டாங்க. அண்ட் டெஸ்ட் ஸ்கேன்ஸ் எல்லாம் ஒரு முன்னாடி நாள் வந்து முடிச்சிட்டாங்க. அண்ட் தென் தி நெக்ஸ்ட் டே ஹேட் மை சர்ஜரி. இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் என்ன, சர்ஜரி எனக்கு வந்து மொத்தமாகவே ஒரு 5 to 10 minutes பேர்லி அதுலேயே எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. டாக்டர் வந்தாங்க, தே இன்ஸ்ட்ரக்டட் உன் கண்ணில் என்ன போட போகிறாங்க, என்ன ட்ராப்ஸ் ஊற்ற போகிறாங்க, அது உனக்கு என்ன ஃபீல் ஆகும், எரிய போதா இல்லையா முன்னாடியே சொல்கிறனால வில் பி ப்ரிப்பேர்ட். அந்த ஒரு நம்ம செல்ஃப் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கும். ஓகே இது கொஞ்சம் எரிய போதா இல்லை இந்த ட்ராப்ஸ் எரியாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நான் ப்ரிப்பேர்டாக இருந்தேன். அப்புறம் ஆப்ரேஷன் தியேட்டருக்குள்ளே போகும்போது என்ன பண்ண போகிறாங்க, எவ்வளோ நேரம் எடுக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அண்ட் அங்கே கூட டாக்டர்ஸ் வந்துட்டு இந்த சைட் பாருங்கள், அந்த கண்ணை வைடா வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கும் போது வீல் ஹேவ் தட் கான்ஸ்டன்ட் ரீஅஷூரன்ஸ் மாதிரி. அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டாக்டர்ஸ் அண்ட் அவங்க அவ்வளோ காமாக இருக்கும்போது நமக்கு ஒரு ரிலாக்ஸாக இருக்கும். ஓகே அவங்க பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் லிட்டரலி அந்த ப்ரொசீஜர் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா எனக்கு எந்த டிஸ்கம்ஃபர்ட் வலி எதுவும் தெரியல. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ட்ராப்ஸ் போடும்போது ஆமாம் அந்த இரிட்டேஷன் இருக்கும், கண்ணில் தண்ணி வரும், அதெல்லாம் நார்மல் 6 hours 5 hours இருக்கும். அண்ட் நல்லா தூங்கிட்டீங்க, ரெஸ்ட் எடுத்துட்டீங்கனாலே ரிகவர் ஆகிடுவீங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் டேலே நான் வந்துட்டு என்னோட அந்த டார்க் கிளாஸஸ் கொடுத்தாங்க, அதை நான் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. நெக்ஸ்ட் டேவே நான் வந்து கழட்டிட்டேன் அதை. அண்ட் அதுக்கப்புறமா லிட்டரலி ஐ கேஸ் சர்ஜரி முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே இல்லாமல் அதுக்கு நெக்ஸ்ட் டே I could drive and go to Phoenix Mall. I stay in Anna Nagar, so Anna Nagar to Phoenix Mall 45 minutes drive approximately. So adana enoda sunglasses போட்டு நான் வண்டி ஓட்டினேன். ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பார்ட் என்னன்னா I could never use sunglasses because ஏன்னா அந்த பவர் இருக்க லென்ஸ் போட்டு தான் யூஸ் பண்ணோம். அதனால I had headache. ஸோ அதனால I was சரி ஓகேன்னு சொல்லி சர்ஜரி முடிச்சு நான் சன்கிளாஸஸ் போட்டு நான் வண்டி ஓட்டும் போது எனக்கு வந்துட்டு ஓகே now I feel okay 100% நான் இந்த சர்ஜரி பண்ணேன். நான் வந்து ஹாப்பியாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபீனிக்ஸ் மால் போனேன். even the mall has bright lights and all. ஸோ அதுவும் எனக்கு அந்த discomfort இல்லை. I was there for 3-4 hours easily shopping and having my lunch and all. I also play sport. I play pickleball with my friends, school friends ஓட pickleball ஆடுவேன். And then 2-3 days I could resume playing pickleball with my friends and it was completely normal. எனக்கு எந்த டிஸ்கம்ஃபர்ட்டும் இல்லை. ஸ்வெட் ஆகுது, ஏதாவது ஸ்வெட்டு கண்ணில் போனாலும் எனக்கு அந்த ஒரு இரிட்டேஷனோ எரிச்சலோ எதுவுமே எனக்கு தெரியல. நான் சர்ஜரி முடிச்சுட்டு நான் வந்து சும்மா ஒரு ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சேன், போஸ்ட் சர்ஜரி ஃபோட்டோ மாதிரி என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அனுப்பும்போது அவங்க சொன்னது என்னன்னா, நீ ஏன்டா பண்ண, இன்டர்ன்ஷிப் கேப் இருக்கு, 15 days நீ வீட்டில் இருக்கணும், 30 days வீட்டில் இருக்கணும், சன் படக்கூடாது, அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. நான் சொன்ன மாதிரி நான் ரெஸ்யூம் பண்ணிட்டேன். 2 days 1 day என்னோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டி ரெஸ்யூம் பண்ணிட்டேன். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட அப்புறம் தான் சொன்னேன், இல்லை அப்படி இல்லை, இந்த ப்ரொசீஜர் வேற, உங்க
உங்களுக்கு யாராவது வேணும்னா like I was recommending my friends as well. Fantastic. Yeah. So as you heard from him, the recovery is very fast and you can resume your normal activities within a couple of days after the procedure. So we'll now shift our focus to Tarun, who actually had his smile laser correction done before Mitun had it. So in his case, the thing was he had a high cylinder power. So again, we're going to break some myths here. A lot of people think if you have a cylinder power, you cannot undergo a laser correction. But nowadays, with this advanced laser such as Smile Pro, cylinder powers which are high, even up to -5 diopters of cylinder, can be corrected very easily because of the advanced technology. So can you share us your experience of going laser correction? Yes, sure. So I had been wearing specs since like a second grade. அப்போ வந்து நான் ஒரு 10 இயர்ஸாகவே வந்து நான் ஸ்பெக்ஸ் யூஸ் பண்ணிருந்தேன். அப்புறம் எனக்கு வந்து இப்போ லேசர் கரெக்ஷன் பண்ணணும்னு இருந்துச்சு. அப்போ நான் வந்து I met my brother Dr. Aadithreya Varman and I had a lot of questions. ஸோ எல்லாத்துக்குமே அவர் வந்து பேஷண்ட்டாக வந்து ஆன்சர் பண்ணி ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுத்து and he was guiding me through the procedure. எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. So I did my laser surgery with him and Smile Pro வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாகவே இருந்துச்சு. The recovery was so fast and even the procedure was so fast. Bro, it was just like a 5-10 minutes just like my brother said. So அதுக்குள்ளே வந்து surgery முடிஞ்சிருச்சு and I was able to get back home in like after a few minutes after my surgery itself. And next day வந்து I was able to resume my day-to-day activities. Gym போனேன். வீட்லயே வந்து அப்பா அம்மா had been questioning me like வந்து ஏன்டா next day gym போற, உனக்கு வந்து பெயின் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லையான்னு. But I had nothing, so I was fine doing the gym, working out, drove myself over there. And நான் Smile Pro பண்ணதுக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசன் என்னன்னா 18 years ஆனோடனே I had to get my license. So helmet போடும்போதோ அப்போ அந்த ஸ்பெக்ஸ் போடும்போது ஹெல்மெட் போட்டு that was a very big problem for me. So அந்த discomfort எடுக்கணுன்றதுனால Smile Pro பண்ணேன். And while driving I wanted to wear my sunglasses. So அதுவும் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்துச்சு நான் வந்து Smile Pro பண்ணதுக்கு. Thanks to Dr. Aadithreya Varman and Dr. Arunmozhi Varman for guiding me through this procedure. So we've heard from both of them now and they've shared with us their experience after getting the laser vision correction, and we've broken a lot of myths today. First, Mitun told us that recovery is very fast and he was able to get back to all his normal activities. Tarun told us that even though he had a high cylinder power, his vision could still be corrected with a laser. So nowadays the technology is very advanced. It is not like 15-20 years ago where there was a lot of recovery time. You cannot go back to your normal activities within a few weeks time and cylinder powers would not be very precisely corrected. But all of that has changed now with today's technology and skill and expertise. So we've come to the end of this video. If you still have any doubts about laser correction or any other form of correction for your power, let us know in the comment box below. Thank you. Thank you.